Okay. So today we are going to discuss about uh, how to access S3 files via CloudFront. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఈరోజు చెప్పుకునే దాంట్లో ఏంటంటే S3 బకెట్లో ఉన్న ఫైల్స్ బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ ఫైల్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ S3 అవి బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ అనమాట. సో వాటి యొక్క సెక్యూరిటీ అట్లాగే ఉంచి అంటే ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ కన్వర్ట్ చేయకుండా ప్రైవేట్గానే ఉంచి బట్ స్టిల్ యూజింగ్ a CloudFront service in AWS, we can access the S3 objects publicly, okay, using HTTP URLs. Okay, let us see how it will be. So this is going to be the last session for the S3 service. Okay, so from tomorrow I'll start the IAM service, Identity Access Management. Okay, so what I'm trying to do is, for example, so there is a client, a user, want to access the files, and this is our requirement. కొన్నిసార్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ దట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ అవి మనం కొంతమంది యూజర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. మేబీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ కానీ అంటే కస్టమర్స్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ కానీ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ చూడాలనుకుంటే, నేను ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను డైరెక్ట్గా. ఆఫ్ కోర్స్ మనకు కావాలంటే కస్టమర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో there is a requirement that client has to access the S3 bucket objects, okay, without disturbing the permissions of, not permissions like in security of this S3 bucket. So already by default S3 bucket లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ అయి ఉంటాయండి. సో మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ క్రియేట్ ఎ శాంపిల్ బకెట్. ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఎ శాంపిల్ బకెట్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ACLs ఆర్ డిజేబుల్. ఓకే, సో ACLs యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటాం మనం. సో ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అనేది లెగసీ పర్మిషన్స్ సెటప్ చేయడానికి యూస్ అయ్యేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ బకెట్ పాలసీస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ 2 types అని. ఒకటి ACLs, సెకండ్ వన్ ఈస్ బకెట్ పాలసీస్. సో ఈ బకెట్ పాలసీస్ రాకముందు ACLs ద్వారా ఈ పర్మిషన్స్ సెట్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. బకెట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క పర్మిషన్స్ మనం సెట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇది లెగసీ అయిపోయింది అనమాట. Okay, so that's why we're not enabling, but this is not recommended. AWS is also recommended to disable these things, but కొన్ని use cases లో we need to enable somehow. Okay, only particular file enable చేసుకోవాలనుకున్నా we can do that. By default S3 bucket లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది బ్లాక్ చేయబడి ఉంది. బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. Don't enable this one. This is not recommended. Okay. Okay, and మనకి ఆల్రెడీ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే డేటా అయితే ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీఆర్ స్టోరింగ్, లైక్ సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ కీ మేనేజ్మెంట్ SSE S3. ఓకే, సమ్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్తో మనం ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. And one more thing is, once we create a bucket, we will see something called bucket policies as well. ఆ బకెట్ పాలసీస్ కూడా బై డిఫాల్ట్ ఎంటీ ఉంటాయండి. సో కంప్లీట్లీ వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ దట్ ఆర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరీ బకెట్ ఉంది కదా, ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకోండి, క్లిక్ చేశాను, యూ కెన్ గెట్ ద HTTP URL. Okay, so if I open this one, by default it is not allowed. Why? Because all the policies are set to default, which is not allowing
to access publicly, right? బట్ దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనం S3 బకెట్ యొక్క పర్మిషన్స్ ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అంటే పర్మిషన్స్ ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు ఎనేబుల్ సంథింగ్ లైక్ ఎదర్ ఏసీఎల్ ఎనేబుల్ చేసుకోవడం సారీ. సో పర్మిషన్ అదే పబ్లిక్ యాక్సెస్ని మనం డిజేబుల్ చేయడం చూడండి, బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అని ఉంటే ఆన్ ఉంది, మనం ఎడిట్ చేసి ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో అట్లా ఆఫ్ చేయడం అండ్ యూనో ఏసీఎల్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం. I forgot one thing. Let me show you. If I go here, okay, object action. ఇక్కడ చూడండి, మేక్ పబ్లిక్లీ యూజింగ్ ఏసీఎల్. అంటే ఏసీఎల్స్ కనుక మనం టర్న్ ఆన్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి మనం అది పబ్లిక్ అవైలబుల్ అయ్యేటట్టు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో జస్ట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ద ఏసీఎల్. Where is the ACL? It was properties. But you can't enable table. So I'm just enabling this one. Let us make this down to tone writer. Save చేసాను. Let me open this one. Oh, ఇది ఇంకా యాక్సెస్ అవ్వదు. I need to enable this. ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అయిందండి, మేక్ పబ్లిక్లీ యూజింగ్ ACL. Okay, and you can see public access is blocked because this option is turned on for this bucket. So మనం ఏం చేయాలంటే again we have to go permissions. You have to చూసారు ఎంత సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉందో. నేను ACL ఎనేబుల్ చేసిన, because of this option it is not happening. Confirm. So I enable the public access. Now go to objects. You just make public. Close it. Now open this URL. See, of course unfortunately నాకు ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ కింద వస్తుందండి. సో ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఫైల్. ఇది వరకు నాకు అసలు డౌన్లోడే అవ్వలేదు, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ ఫైల్. సో ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్లీ యాక్సెసిబుల్ నౌ. ఓకే, సో ఇది క్లిక్. సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్. యూనో నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇది డౌన్లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద పేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద డౌన్లోడ్ ఆప్షన్. ఓకే, maybe the browser. Honestly, okay. It's connected, all data comes in. Data download అయినట్టు ఏం చెప్పలేదు. Okay, anyway, like, so before this is not accessible, now we are able to download that particular file. Okay, so మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే we want to, the client want to access the S3 bucket without disturbing the permissions of the Amazon S3. Okay, so public access as enable cheyakunda, ACL as enable cheyakunda, I want to access the files internally. For that we have some service called CloudFront. One second. We have something called CloudFront. ఇది CloudFront ఏంటంటే if we enable, I mean, if we use this CloudFront distribution, it will place all the static files
in edge locations all over the world. Okay, వరల్డ్లో ఎక్కడైతే ఈ అమెజాన్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో, అదర్ దాన్ రీజియన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్, డేటా సెంటర్స్ కాకుండా ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లో కూడా ఈ స్టాటిక్ ఫైల్ కంటెంట్ని ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మీరు యూ కెన్ థింక్ ద క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యాషీ సర్వర్. అంటే క్యాషీ అని ఎందుకనంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే సర్వర్ ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకుని ప్రాసెస్ చేసి దానికి తగ్గట్టే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. కానీ ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో ఏమవుతుందంటే, మనం ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ తయారు చేసేసి క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో పెట్టేస్తాం. సో రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్ చేయాల్సింది ఏముండదు, జస్ట్ ఫైల్ షేర్ చేసేస్తుంది అంతే. ఓకే, అందుకే దీన్ని స్టాటిక్ ఫైల్ సర్వర్ అని కూడా అంటాం. స్టాటిక్ ఫైల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా HTTPS ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనం వీ కెన్ యాక్సెస్ ద రిసోర్సెస్. సో ద క్లయింట్ కెన్ సెండ్ a request to this one, and the CloudFront will send a request to Amazon S3. Okay, and we'll get the response. Sorry, no need. This request every time jaragadandi idi. So first request ki, if it is a new request, newly identified request, the CloudFront will send a request to S3 and get the response, and it will distribute the response in all other edge locations. Edge locations లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్రియేట్ చేసి అమెజాన్లో ఉన్న రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ. ఓకే, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ వాడు ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ URL ఇస్తాడు. ప్రీడిఫైన్డ్ వాడు డెవలప్ చేసిన URL ఉంటుంది కదా, హోస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ xlitra.com ఉంది. సో ఇలాంటి హోస్టే కావాలి అనుకుంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ వోంట్ ప్రొవైడ్ దోస్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ సర్వీస్, సంథింగ్ కాల్డ్ Route 53. ఓకే, అండ్ మీరు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీ యొక్క రిక్వెస్ట్లని ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెస్ వయా ఓన్లీ త్రూ some HTTPS తో ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ సర్టిఫికెట్స్ టు ద క్లౌడ్ ఫ్రంట్. SSL సర్టిఫికెట్స్ని యాడ్ చేయాలండి. జస్ట్ మినిట్, Route 53 ఇది చెప్పారు కదా, ఒక్కసారి చెప్పండి ఎందుకు వాడారు. 1 second. 1 second అండి. Yeah. I'm just trying to get the Route 53 image. Yeah. So, for example, Route 53 is kind of a DNS service provided by the AWS. For example, ఇప్పుడు మనకి ఈ క్లయింట్ అనేవాడు మనం జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం, we want some some custom host domain. మనం డొమైన్స్ కావాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను, సంథింగ్ క్లౌడ్ DevOps టెస్టింగ్ hosting and something like hosting.com. This is what I want. Okay, this is my URL name that I want to publish in the internet. But the thing is, you know, there is some service called DNS, domain name server mapping. So what it will happen, so generally మనకి కంప్యూటర్స్ కానీ IP అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక డొమైన్ కొనుక్కుంటున్నారు, నాకు ఈ పర్టికులర్ హోస్టింగ్. సో మీకు డిఎన్ఎస్ ప్రకారం ఏంటంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సమ్ IP అడ్రస్ 192.168. or there are different types of classes in the IP addresses, 10.129.5.32, something like this. So instead of IP address, okay, it is better to use the naming service, like, and
నేమ్తో రిప్రజెంట్ చేయడం మన రిసోర్సెస్ని. మన క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో సమ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యూజ్ కేసే తీసుకుందాం. S3 బకెట్లో మన యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఫైల్స్, వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఫొటోస్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ అదే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ 10.129.5.32 టు అవర్ డెస్టినేషన్, మన డెస్టినేషన్ సర్వర్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈ ఐపీ అడ్రస్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్, వీ వాంట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూజ్ఫుల్ నేమ్. అది మనం ఏందో ఇంటర్నెట్లో మనకి యూజర్స్కి ఆర్ హ్యూమన్స్కి ఫ్రెండ్లీ నేచర్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద సమ్ క్రిప్టింగ్ నెంబర్స్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ సమ్ నేమ్డ్ యూఆర్ఎల్స్. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఇన్ దిస్ కేస్ Route 53 will provide as a DNS service. Okay, what it will do, మనం ఒక కస్టమ్ డొమైన్ కావాలి. నేను ఏం చెప్పాను, ఓకే, I'm going to create a custom domain with this particular name. ఓకే, మీరు చూడండి ఇందాక యూఆర్ఎల్ S3 బకెట్లో యూఆర్ఎల్ చూస్తే, సో టెంపరీ బకెట్ 999.s3.amazon aws.com అని ఉంది. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డొమైన్. ఈ డొమైన్ వద్దు నాకు. ఓకే, ఐ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ hosting.com. ఓకే, ఇట్లా కావాలన్నమాట. సో ఇలా కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద డొమైన్. సో Route 53 అనే సర్వీస్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ లుక్ వెన్ యూ create a service, or when you create a record in Route 53, it will check whether this URL is already taken by any other person in the world. Okay, అది తీసుకుని ఉంటే it won't allocate, otherwise it will allocate to us. Okay, ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకు ఇంకా ఎవరు ఇవ్వలేదు కదా, ఇంకా ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. దాన్ని మనం కొనుక్కుంటున్నాం. అదే, దట్ ఈస్ వాట్ హోస్ట్ బయింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, ఓకే, కొనుక్కుంటే ఐపీ అడ్రస్ కూడా వచ్చింది. అందుకనేసి ఆ ఐపీ అడ్రస్ రెఫర్ చేసే బదులు హ్యూమన్ ఫ్రెండ్లీ నేమ్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ హోస్టింగ్ అనేది వాడతాం. బట్ ఇంటర్నల్ గా ఐపీ అడ్రస్ కూడా అతనే ఇస్తున్నాడు. ఎస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ కి మనకి, అంటే ఈ చెప్పాను కదండి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే మనం కొనుక్కునేదే ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ పబ్లిక్ ఐపీని మనం కొనుక్కుంటాం. ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ఐపీస్, లోపల ఉన్నాయన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ఐపీస్. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ రౌటర్ నుంచి మీ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయిన ఐపీ అడ్రస్ సంథింగ్ 192.168. సమ్ XYZ అని ఉంటుంది. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ. మీరు myip.com అని కొట్టారనుకోండి, ఐ మీన్ మై ఐపీ అని సెర్చ్ అని గూగుల్లో కొడితే మీకు అసైన్ అయిన కంప్యూటర్ అడ్రస్ వేరు, మీ రౌటర్కి అసైన్ అయిన కంప్యూటర్ అడ్రస్ వేరు, ఐ మీన్ ఐపీ అడ్రస్ వేరు అనమాట. సో ఓన్లీ వన్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి పబ్లిక్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఈ హోస్ట్ కూడా మనకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వచ్చే రిక్వెస్ట్లన్నీ ఐ షుడ్ రిసీవ్ via this particular IP address or this particular domain URL. So we have to get this IP address. That is what we are trying to buy. So it will automatically assign this IP address, and it will provide the naming service as well. I mean, named URL as well. That is what the Route 53 will do. Okay. So we'll make S3 bucket, will client make a request to Route 53. Route 53 and anande inka, it is something called cloud DevOps hosting.com client request chesadu. That request, okay, మనం ఈ Route 53 ద్వారా ఇక్కడ రౌట్ అయిపోతుందండి. మనం అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇందులోనే చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ Route 53 సర్వీస్ వాట్ ఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ దీనికి వస్తాయి. ఇది ఎందుకంటే గ్లోబల్గా ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, దీని ద్వారా మనం ఈ ఎంట్రీ రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఈ ఐపీ అడ్రస్కి వచ్చిన రిక్వెస్ట్లకి, లేదా ఈ యూఆర్ఎల్తో వస్తే ఈ ఐపీ అడ్రస్కి రీచ్ అవ్వమని చెప్తాను. సో ఎక్కడి నుంచైనా, ఈ గ్లోబ్లో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ hosting.com వస్తే ఫస్ట్ ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా సరే ఇట్ విల్ గో టు డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్.
Okay, your internet search and just you go for search for DNS service, you will get a lot of information. So from that, in cloud DevOps hosting.com and రాగానే Cloud 53 ఏం చేస్తుంది, it will route to CloudFront. అది మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. That is, we are going to configure in the Route 53. So it will go to cloud distribution and CloudFront distribution. CloudFront distribution already మన static files అన్ని కూడా మనం edge locations లో డిస్ప్లే చేస్తాం, I mean స్టోర్ చేస్తాం. So it will go to those, it is going to get all those static files and again it will serve it to the క్లయింట్కి సర్వ్ చేస్తుందండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ అని చెప్పాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి HTTPS ప్రోటోకాల్ ద్వారా మన డేటాను సెక్యూర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ కెన్ యూజ్, మీరు ఒక SSL సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ SSL సర్టిఫికేట్ అండ్ యూ కెన్, అమెజాన్లో మనకి సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ ఉందండి. ఓకే, where we can get the SSL certificate using this certificate manager. But ఇది charge చేస్తుంది. I'm not sure how it will charge అనేది, but it will charge when you are going to create a SSL certificates. సో దీని ద్వారా మనకి ఏంటంటే మన ట్రాఫిక్ ఏదైతే వెళ్తుందో టు అండ్ ఫ్రో ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది కదా, అది ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ గో త్రూ HTTP సర్వీస్ ఓన్లీ. HTTP TLS ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ వెర్షన్ 2 ప్రోటోకాల్ ద్వారా మన డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి టు అండ్ ఫ్రో డేటా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ Route 53. Why? Because I'm not going to buy any hosting and all, it will charge. So we'll see with the CloudFront distribution and S3 bucket. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఓకే బకెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందామండి. నేను ఇక్కడ శాంపిల్ CloudFront distribution testing. This is my bucket name and it is created US East 1 and I'm choosing this ACL disable only by default. Okay, I'm keeping that as it is. Okay, why? Because my bucket URL should be public, otherwise my bucket URL should be private only. Otherwise attackers can inject the unnecessary data into the S3 bucket and we may lose the data, something like that. Okay, similarly we have block public access settings for this one. So this is by default, I'm keeping like this. I'm not enabling any bucket versioning. By default encryption is SSE S3 standard and create a bucket. మనం ఒక bucket create చేసామండి. Okay, I'm just storing some images and one video as well. Okay, just uploading. It is taking. Okay, it's good. Yeah, it is not uploaded. Video is in progress. It is uploading. So I don't cancel while uploading. Okay, it won't upload. So wait for till upload is complete. So meanwhile, we'll open as we discussed, right? We'll అంటే మనం ఇక్కడ CloudFront ఓపెన్ చేసి దాంట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. There is a service called CloudFront. Okay, my file got uploaded and you can see by default this URL is not accessible. Okay, I'm not I haven't enabled any permission on this one. Okay, now create a CloudFront distribution. And one more thing, you have this one for AWS free tier, 1 TB of data transfer out. Okay, and these many requests that you can request, and each month always free, almost like always free in the sense like they are providing these many requests, right? This is huge. And 2000 CloudFront function invocations. Okay,
సో ఆరిజిన్ డొమైన్, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి డేటా సర్వ్ చేస్తున్నారండి? దిస్ ఇస్ ద S3 బకెట్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. ఇక్కడ నుంచి మీరు డేటాని క్లయింట్కి సర్వ్ చేస్తారు. సో క్లౌడ్ ఫ్రంట్కి చెప్తున్నాను అనమాట, S3 బకెట్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. ఇంకేమీ ఉండొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు EC2లో సమ్ అదర్ వెబ్సైట్ ఏదో హోస్ట్ చేసి స్టాటిక్ ఫైల్స్, EC2 అవ్వచ్చు, లేదా సమ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ యూనో ఎన్జిఎన్ఎక్స్ సర్వర్స్ నుంచి ఆర్ అపాచీ సర్వర్స్ నుంచి మీరు స్టాటిక్ ఫైల్స్ హోస్ట్ చేస్తారు. యూ ఆల్సో కనెక్ట్ దోస్ థింగ్స్. బట్ హియర్ ద ఆరిజిన్, ఇన్ దిస్ కేస్ ఆరిజిన్ ఈజ్ S3 బకెట్ మన కేసులో. సో find out the S3 bucket from where you are sending the data. Okay. సో మన క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఉంది కదా. సో దిస్ ఎక్స్ట్రా పెరామ్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఆఫ్ ద డొమైన్ అనేది, డొమైన్ అంటే చెప్పాను కదా, సంథింగ్ క్లౌడ్ డెవాప్స్ హోస్టింగ్.com అనేది. సో సిమిలర్ వే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆరిజిన్ అంటే ఏ డొమైన్ నుంచి వస్తుందంటే శాంపిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ .S3 .Amazon AWS.com. ఓకే. సో ఆరిజిన్ పాత్, నేను బకెట్లో ఆల్రెడీ రూట్ అంటే ఇది బకెట్ నేము, మధ్యలో ఏ ఫోల్డర్స్ కానీ ఏమి పెట్టుకోలేదు నేను. సో డైరెక్ట్ రూట్ లెవెల్లో నాకు ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో మీరు ఏదైనా పాత్ స్పెసిఫై చేసుకోవాలి, అయితే సమ్ XYZ ఫోల్డర్లో index.html ఉంటుంది, లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై యూ కెన్ స్పెసిఫై. బట్ నాకు రూట్ లెవెల్లో ఉన్న ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే. అండ్ ఆరిజిన్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ అని ఉందండి బై డిఫాల్ట్ దిస్ రేడియో బటన్కి. సో బకెట్ మస్ట్ అలౌ పబ్లిక్ యాక్సెస్, బట్ వీఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ దిస్ వన్. బకెట్ ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉండకూడదు. ఉంటే ఇంకా క్లౌడ్ ఫ్రంట్ యూజ్ ఏముంది, డైరెక్ట్గా URLs మన S3 బకెట్ నుంచే మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ దిస్ ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, OAC. ఇదివరకు OAI అని ఉంటుంది, ఆరిజిన్ యాక్సెస్ ఐడెంటిటీ అని. నౌ ఇట్ చేంజ్ ఇట్ టు OAC, ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్. ఓకే. సో బకెట్ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్కి మాత్రమే S3 బకెట్లో URLs అదే ఆబ్జెక్ట్స్ని యాక్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట. అందుకోసం వీఆర్ ఎనేబులింగ్ దిస్ ఆప్షన్. అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ సమ్ ఆరిజిన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్ని ఎనేబుల్ చేయమని అడుగుతుంది. అంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది క్రియేట్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆటోమేటికలీ కమ్స్ ఇన్. Okay, this is the control setting, or maybe it is giving this one, why it is not go. Okay, let us keep like this the name. I think we can give whatever it is. Okay, so just OAC for for S3 for S3. Okay, now do not sign రిక్వెస్ట్ అంటే ప్రతి రిక్వెస్ట్ కూడా మనకు సెక్యూర్డ్గా ఉండడం కోసం సైనింగ్ జరుగుతుందండి. సో డో నాట్ సైన్ అంటే ఆ సైన్ ప్రాసెస్ జరగదు, సెక్యూరిటీ ఉండదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎనేబులింగ్ సైన్ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఇస్ రికమెండెడ్. మీరు ఏదైనా ఆథరైజేషన్ టోకెన్స్ అవి యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ ఓవర్ ద ఆథరైజేషన్ హెడర్. ఐఎమ్ నాట్ ఎనేబులింగ్ దట్ వన్. ఓకే. సో ఆరిజిన్ టైప్ ఇస్ S3. I think it is too long. It is saying save up to 64. So you can report this .S3. Cloud distribution.
Okay, I'll keep this one. The name is too long. So origin access control, just for description only. Okay. Now we got some notification that you must update the S3 bucket policy to access the files via this cloud. So only this particular policy need to be updated. Okay. So origin shield ఏదైనా enable చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? So you can enable, there is something called AWS shield you can use, but I'm not enabling that service now. We're not touching that service. Okay. And default cache behavior, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, ఇది ఒక క్యాచీ సర్వర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని. ఆల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్ ఇట్ విల్ స్టోర్. సో pattern is default, how you are going to access the files. And your protocol policy, నాకు ఒకవేళ హెచ్టిటిపి నా డొమైన్ కనుక http://www.clouddevops.testing.com అని వచ్చిందనుకోండి. ఓకే, హెచ్టిటిపి వాడాను. సో ఆటోమేటిక్గా హెచ్టిటిపి నుంచి హెచ్టిటిపిఎస్కి రీడైరెక్ట్ చేయమని కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నా రిక్వెస్ట్లని సెక్యూర్డ్గా ఉండడం కోసం. అండ్ ఓన్లీ గెట్ మెథడ్ మాత్రం అలౌ చేస్తున్నాను, రిమైనింగ్ మెథడ్స్ని ఏవి ఎనేబుల్ చేయట్లేదు, అలౌడ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిస్ట్రిక్ట్ వ్యూవర్ యాక్సెస్, ఏదైనా కొంతమందికి మాత్రమే మనం ఏమంటారు యాక్సెస్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, యూ కెన్ డూ దట్ బై ఎనేబులింగ్ దిస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కుకీస్. ఓకే, we have to provide some key groups, but right now I don't have any key groups, but let us not enable that one. అది ఏంటంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ అందరికీ యాక్సెస్, అందరి యూజర్స్కి నాకు ఆ యూఆర్ఎల్స్ వర్క్ అవ్వకూడదు. ఓన్లీ ఇంటర్నల్ టు మై ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే ఆ యూఆర్ఎల్స్ వర్క్ అవ్వాలి. అప్పుడు you can use this option, yes. Okay, and remaining I'm keep it as it is. Okay, cache policy and origin request. So I'm just selecting the recommended one. I'm not going for the legacy settings. Okay, and enable application firewall. నేను చెప్పాను కదా షీల్డ్ అవుట్ ఉంటుందనేసి, సంథింగ్ సిమిలర్ టు షీల్డ్ we have something called WAF. Okay, WAF is something, web application firewall. ఫైర్వాల్ అంటే మనకి అటాకర్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే కీప్ ఆన్ హిట్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని సర్వీసెస్లో. హిట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్స్ అయినా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. అలాంటి వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం we use some firewall. మనకు విండోస్ ఫైర్వాల్ ఎలా ఉంటుందో అట్లాగే we have something called వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్. సో ఈ ఫైర్వాల్ ఏం చేస్తుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ని ఆఫ్ చేస్తుంది, అన్నెసెసరీ ట్రాఫిక్ని, మెలీషియస్ ట్రాఫిక్ని ఆఫ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఫైర్వాల్, బట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ సెపరేట్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ ఎనేబులింగ్ దట్ వన్. ఓకే, and use all edge location for best practice, but this also depends on the price what we are using. So all edge locations లో మన సర్వీస్ అనేది కాపీ అవుతుంది, సారీ మన స్టాటిక్ ఫైల్స్ కాపీ అవుతున్నాయంటే దే విల్ ఛార్జ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో బట్ ఓన్లీ మనకి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. వీ డోంట్ choose specifically to India, but only Asia అంటే it will comes all the Asia regions. Okay, ఇండియా కూడా ఇందులోకి వస్తుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఆల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. సో ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ద్వారా ఇది ఏమిటంటే ఎన్ని ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎడ్జ్ లొకేషన్స్లో మనం స్టాటిక్ ఫైల్స్ పెడుతుందని చెప్పాను కదా. ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఒకటి ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఇండియా, నెక్స్ట్ ఇండియాకి దగ్గరగా సింగపూర్ అనమాట. సింగపూర్లో ఒకటి ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నార్త్ అమెరికాలో ఉంటుంది. సో ఇండియా ఎడ్జ్ లొకేషన్ సంథింగ్ ఇట్స్ నాట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్, ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. బట్ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా దగ్గర ఉన్నది ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ గో టు దట్ పర్టికులర్
ఎడ్జ్ లొకేషన్. సింగపూర్కి వెళ్ళి మనకి ఆ డేటా అనేది క్లయింట్కి సర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. సేమ్ డేటా కాపీడ్ ఇన్ ఆల్ 3 లొకేషన్స్, ఆల్ 3 ఎడ్జ్ లొకేషన్స్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కీప్ our static files in all edge locations for best performance. Okay. And as I told you, right, if you enable any Route 53 and if you have any hosting and cloud DevOps hosting and URL custom names, దీన్ని C name అంటాం మనం, canonical name అని చెప్తాము. అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? If you have those kind of own C name, host name or something like that, you can provide cloud DevOps hosting.com. ఓకే. ఆల్టర్నేట్ డొమైన్ ఏదైనా ఉందా లేదా క్లౌడ్ ఫ్రంటే ఇవ్వాలా అని చెప్తున్నాను. సో మనకు ఆల్టర్నేట్గా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలండి. దిస్ డొమైన్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెక్యూర్ ద డేటా ఆర్ ద రిక్వెస్ట్ వయా సమ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్, కస్టమ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్. సో అంటే ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్లో మళ్ళీ మనం చాలా యూనో వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్స్, ప్రైవేట్ సర్టిఫికేట్స్ అని ఉంటాయి. దాంట్లో ఇంకా సెక్యూర్డ్గా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డిఫైన్ ద కస్టమ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్. మీరు అయితే ఆ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ కొనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏసీఎం, రైట్? ఇక్కడ చూపించాను చూడండి, సర్టిఫికేట్ అమెజాన్ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ అని ఇంకో సర్వీస్ ఉంది. దీని ద్వారా మన ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ని కొనుక్కొని okay, we can add it to here the custom SSL. Okay, but right now I'm not using custom domain. Okay, I don't want this one and I'm not going for the custom SSL certificate. Okay, and standard HTTP version is HTTPS only, remaining thing as it is, and create a cloud distribution. Description at the moment. What is that? Okay, sample cloud front distribution. Sample cloud front distribution. Okay, so we have created the distribution. ఇక్కడ చూడండి మన క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే వాడు ఏంటంటే మన స్టాటిక్ ఫైల్ కంటెంట్ ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఆల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, రైట్? సో దట్స్ వై దే ఆర్ క్రియేటింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ S3 bucket policy need to be updated. You just copy this policy. ఓకే, ఇది మనం S3 bucket లో అప్డేట్ చేయాలన్నమాట. మీరు ఇక్కడ ఆరిజిన్స్ చూసారనుకోండి, ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఈ డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ S3 bucket. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఆల్ దోస్ ఆప్షన్స్. ఆరిజిన్ ఇస్ S3 అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, అండ్ బిహేవియర్ వీ హ్యావ్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, మనకి రీడైరెక్ట్ చేయాలా లేకపోతే క్యాచ్ ఎట్లా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం వీ సెట్ ఇట్ అప్. దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ హియర్. డిఫాల్ట్ క్యాచ్ ఆప్షన్స్, everything we set it up, right? So we created a distribution. మీరు జనరల్కి వెళ్ళారనుకోండి, నౌ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయింగ్. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఎక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుంది? ఆల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ ఎన్ని ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో అన్నిట్లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డిప్లాయ్ అవుతుంది అనమాట. మన స్టాటిక్ ఫైల్స్ని అందరూ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు. సో గో టు S3 bucket. మనం ఇంకొక పని ఏం చేయాలంటే S3 bucketకి వెళ్ళి గో టు పర్మిషన్స్. Don't enable this block public access. Okay, just go to bucket policy. దీన్ని ఏమన్నామండి మనం? రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్. ఓకే, బకెట్ పాలసీ ఒకటి, ACLs ఒకటి, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఒకటి, రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. యూజర్ బేస్డ్ పాలసీస్ అంటే మనం IAM సర్వీస్కి వెళ్ళాలి. మనం ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా యూజర్ బేస్డ్ పాలసీని వాడట్లేదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీ, ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ మీద ఏ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తాం. సో we defined, మనం మీరు ఆల్రెడీ చూసారు దిస్ బకెట్ పాలసీ. దెన్ when you are enabling some files to be accessed in S3 bucket. Similarly ఇక్కడ చూస్తే మనం అంటే పాలసీ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, యాక్షన్ ఉంటుంది, రిసోర్స్ ఉంటుంది, మెయిన్ అనమాట 3. అండ్ ఈ రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీస్లో ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ అనే ఉంటుంది.
అంటే రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీ అంటే ఏ రిసోర్స్ ఈ S3 బకెట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ రిసోర్స్ వాడుతుందండి. యూజర్ అయితే ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఐఎమ్ యూజర్ దెన్ ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ద ప్రిన్సిపల్. రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీ అంటే ఒక రిసోర్స్ పర్లేదు. అదే ల్యాండా అనుకోండి, ల్యాండా సర్వీస్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఆ ల్యాండా సర్వీస్ వచ్చి S3 బకెట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుందండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ ల్యాండా ఈజ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ S3 బకెట్. అంటే ఏ రిసోర్స్ వచ్చి ఈ S3 బకెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుందో మనం చెప్తున్నాం. లేకపోతే S3 బకెట్ ద్వారా యూనో ఆర్ EC2 నుంచి ల్యాండాని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అంటే EC2 ఈజ్ వన్ రిసోర్స్, ల్యాండా ఈజ్ అనదర్ రిసోర్స్. సో ఈ రెండు రిసోర్స్లు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ఎ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద యాక్చువల్ పాలసీ, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీ. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీలో ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, యూజర్ బేస్డ్ పాలసీలో ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ ప్రిన్సిపల్ అనే వాల్యూ లేకపోతే అది యూజర్ బేస్డ్ పాలసీ. నా ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది మన S3 బకెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అది కూడా ఓన్లీ గెట్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే. సారీ, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ ద S3 bucket, only get request it is enabled. That is the resource based policy here. And save. నేను ఆ బకెట్ పాలసీ కూడా అప్డేట్ చేశాను. నా క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వద్దామండి. చూడండి, ఇది డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఇది డిప్లాయ్ అవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 to 3 minutes పడుతుందండి మ్యాక్సిమం. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 5 minutes ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ నేను చెప్పాను కదా, డిఎన్ఎస్ నేమ్ అని చెప్తాను, ఆర్ సి నేమ్. ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ ఇలా కావాలి సి నేమ్ అనేది, బట్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎట్లా ఇచ్చింది, వాడు ఓన్ ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేసి cloudfront.net వాడి యొక్క డొమైన్లో ఇంకొక సబ్ డొమైన్ ఇస్తున్నాడు. మీరు ఎప్పుడు చూసుకోండి, ఇది డొమైన్. ఓకే, దాని ముందు ఇంకొకటి యాడ్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ డొమైన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్లో యువర్ డొమైన్ నేమ్ ఈస్ సంథింగ్ cloudfront.net కదా, ఇది యాక్చువల్గా డొమైన్ అనమాట. ఇది అమెజాన్ ఓన్ చేసుకున్నాడు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ టాకింగ్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్, సారీ. క్లౌడ్ డెవాప్స్ హోస్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై యాక్చువల్ హోస్ట్ నేమ్, ఆ డొమైన్ నేమ్. సో ఇది కొట్టగానే నాకు నా యొక్క వెబ్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. కానీ నా బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇంకో డొమైన్ కావాలి మళ్ళీ, రైట్? సో అందుకోసం నేను ఏం చేశానంటే అదే డొమైన్లో సబ్ డొమైన్ తీసుకున్నాను. సబ్ డొమైన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది సబ్ డొమైన్ api.clouddevopshosting.com ఆర్ వాట్ విల్ కాల్, మీ ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, లైక్ kiran.clouddevopshosting.com ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఓకే, అంటే ఈ సబ్ డొమైన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ డొమైన్ దట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై ద అమెజాన్ సర్వీస్. ఈ యూఆర్ఎల్ అమెజాన్ ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాడండి. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ హోస్ట్ అనేది రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉన్నాడు. కానీ మనకి ఇండివిజువల్గా మనందరికీ కోసం ఏం చేస్తున్నాడంటే, వాడు టెంపరీ ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ చేసి సబ్ డొమైన్స్ క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ సబ్ డొమైన్. ఓకే, చూసారా ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ వాడు HTTPSతోనే ఇస్తున్నాడు ఆ సబ్ డొమైన్, ఎందుకంటే వాడి డొమైన్ ఆల్రెడీ HTTPSలో ఉంది. ఓకే, సో HTTPSతోనే ఇస్తున్నాడు. లక్కీలీ ఇట్ ఈస్ అ secured URL only. Now I'm trying to access the S3 bucket URLs, but unfortunately I'm getting the access denied. ఎందుకనంటే S3 బకెట్లో నాకు డైరెక్ట్ అంటే రూట్, మనం ఎక్కడ కూడా S3 బకెట్లో ఇది రూట్ ఫైల్, ఇది యాక్సెస్ చేసుకొని చెప్పాలి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ index.html ఉందనుకోండి, నేను ఇప్పుడు index.html అంటే ఇఫ్ ఐ హిట్ ఇట్, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ద index.html ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ సంథింగ్, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ నేమ్ తీసుకుని కాపీ హియర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్, చూసారా, నేను క్లౌడ్ ఫ్రంట్ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ కిరణ్ ప్రొఫైల్ ఫోటో సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా, అది పెట్టాను. హిట్ ఇట్. నౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ S3 ఫైల్ in via this
CloudFront URL without modifying the permissions of S3 bucket. ఓన్లీ ఒకటి చేసాం ఏంటంటే అది యూనో బకెట్ పాలసీ. అది కూడా ఏం రాసామంటే ఆ పాలసీలో ఓన్లీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ మాత్రమే S3 రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, ఓన్లీ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే. ఓకే, దట్ టు బకెట్ పాలసీ ద్వారా ఇచ్చాం. ఇది చాలా ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ పాలసీ అనమాట. ఇప్పుడు వేరే వాడు వచ్చి S3ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్న సమ్ యూఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ అవుతాయి కదా, ఇది యాక్సెస్ చేస్తానంటే నాకు పని అవుతుంది అది. ఇట్ వోంట్ అలౌ. సి, ఇట్స్ నాట్ అలౌయింగ్. బట్ వయా క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ URL. Sorry, this is different. ఓకే, ఇంకొక ఫైల్ ఏదో ఉంది కదా, అది కూడా యాక్సెస్ చేసి చూద్దాం. వీడియో సంథింగ్ ఉంటుంది, ఈ పాత్ తీసేద్దాము. సో ఇలా మీరు వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేసుకుని ఆ వెబ్సైట్ని మీరు కస్టమ్ డొమైన్, మన ఇందాక రౌట్ 53 యూజ్ చేసి కస్టమ్ డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మీ వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ అయిపోయినట్టే త్రూ దిస్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. సో ఈ విధంగా మనం యూ కెన్, అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే S3 బకెట్లోని ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేస్తాం, బట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద స్టాటిక్ ఫైల్ హోస్టింగ్. S3లో మనం స్టాటిక్ ఫైల్ హోస్టింగ్ కూడా చేయలేదు మనం. దట్ స్టాటిక్ వెబ్ హోస్టింగ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ డిజేబుల్ స్టేట్లోనే ఉంది. ఓకే, మరి ఇది ఎనేబుల్ చేసుకుని మీరు index.html ఇస్తే మీరు డైరెక్ట్గా URL హిట్ అవగానే it will load that particular index.html. Okay, hope you understand. Okay, so like that is very simple and create చేసుకోవడం. The only thing is there is something cookies ని సెట్ చేసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. నేను చెప్పినట్టు Amazon, there is one more service called Amazon Certificate Manager to create this one. సో దీని ద్వారా యూ కెన్ క్రియేట్ SSL సర్టిఫికేట్. మీరు రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చండి, రిక్వెస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏమైనా సర్టిఫికేట్ కొనుక్కుని ఉంటే ఇది ఇందులో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ చార్జ్ ఫర్ అస్. దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీ సర్వీస్. ఐ థింక్ ఓన్లీ పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్స్ కెన్ బి యాక్సెస్. ఓకే, just go and do option. And one more thing is CloudFront is only one of the disadvantages of the CloudFront is it will need a certificate which is there in the North Virginia region. మిగతా ఏ రీజియన్లో కూడా CloudFrontకి మనకి వాట్ విల్ కాల్ ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి మనం ఆ సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేసిన తీసుకోవద్దండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ నార్త్ వెర్జీనియా. సో మీరు సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేస్తే నార్త్ వెర్జీనియాలో తీసి ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అలా మీరు వేరే రీజియన్ పెట్టి సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ వోంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ మీరు కస్టమ్ డొమైన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద రౌట్ 53. అండ్ మళ్ళీ నేను డొమైన్ కొనాలండి, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఛార్జ్ ఫర్ అస్. సో you can just go and you can, if you want, you can your own custom domain, you can get started. So registered domain అది అడుగుతుంది అనమాట. మనం ఇప్పుడు రౌట్ 53 ఏం చేస్తుంటే ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా సరే ఆ పర్టికులర్ డొమైన్కి వచ్చేలాగా చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. ఓకే, ఇక్కడ అడుగుతుంది చెక్ అవైలబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేసింది నేను google.com కావాలనుకున్నాను జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్. ఓకే, we're not sure about availability of the google.com. ఓకే, అది ఉందో లేదో చెప్పట్లేదండి. యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ద రిజిస్ట్రేషన్, బట్ ఇట్ మే ఫెయిల్ అని చెప్పేస్తుంది. ఓకే, బట్ ఆల్టర్నేటివ్ సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చింది, గూగుల్ card.com something. So if I create, it will charge $13. So I'm not going for that one. Okay, so just I'm showing. Okay, yeah. Okay, let me stop recording.